money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out
Council, you may continue, please, if we're ready. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Welcome back, Mr. Sowe. Mr. Sowe, ñu ngi la dalalat fi wat. Thank you, Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. Before the break, we were talking about the powers of the NIA. Bala ñoo dem noppale ko won, ñu doon waxtaanee fi doole yi nga xamantene loolu la NIA bi amoon. Especially with regards to private citizens. Sakatuma bi nga xamantene dem na si ñi nga xam ne ñoo nekk doomi réew mi fii. And we referred to sections of the decree. Te waxtaanee nañ tamit loi yi nga xamantene dañ ko wax ak seen gémmiñ. In particular, section 10. ñu du mel ni bunti loi bi nga xam mooy fukkeeli bunti loi bi. Which talks about the power of staff of the agency. loolu waxtaanee na doole yi nga xamantene ñuy liggéey si bunti NIA bi seen doole bi. Especially the power to arrest and detain. Sakatuma li nga doole bi nga xamantene moo nekk comme mun nañoo téye nit ba pare ñu denc la tamit. For investigation. pour ñu mun a gestu mbiram. Any person within the territorial boundaries of the country. ñu mun a gestu mbiri kenn ki nga xamantene mu ngi nekk si biir réew mi fii. Who is suspect of having an intention to undertake or is actually undertaking activities that are inimical to security of the state. mu nekk ñu gestu mbiri ki nga xamantene foog nañ ne dafa bëgg a def li nga xamantene ni dina indi loraange si wàllum kaaraange bi fii si réew mi. Or to the welfare or economic well-being of persons living in the country. wala si nit ñi nga xamante ñoo dëkk fii si réew mi jafe-jafe yi nga xamante loolu la borom wala naa indil. I don't know whether persons living within the country xaw ma ndax nit nga ñi nga xam ñoo dëkk si biir réew mi fii. is interpreted as general population or can it be interpreted as one single individual? ndax loolu soo ko waree wax da nga wax ne rek benn nit la wala mbooloo mi yépp ñi nga xamante ñoo dëkk si réew mi fii. But it's a phrase that has continued to be used in this legislation. waaye dafa nekk kaddu bi nga xamante ne continuer nañ di ko use si bunti loi bi nga xamante ne moom lañ bind nii. But you did agree with me. waaye nangutoo nga ak man ne. The NIA was being used in dealing with private matters between citizens. NIA bi ñu doon jëfandikoo ak ñoom ñuy def liggéey yi nga xamante ne moo nekk ñu nekk fii si doomi réew yi nga xamante ne ñoo nekk fii te jotee ak seen yeneen i moromi doomi réew. non nit ñi ñu doon jëfandikoo NIA di leen dugal ci loo xam ne ay jafe-jafe la seen diggante ñoomi neen. So we agreed on that. Agreed. Am nañ nangutoo si loolu. Waaw. Dëgg la. Yes, I know you soft spoken like me. Am naa ne sa wax. So you have to project. All right. Wax bi dafa weex torop comme man waaye dama bëgg nga yokk sa baat bi sooy wax. I noticed that the act. Man gis naa ne bunti loi bi nga xam ne loolu lañ binda. The decree for that matter. moo nekk loi bi nga xam dañ ko wax ak seen génne. Has made provision for regulations to be adopted. Dafa am sarta yi nga xamante loolu la teral yu ñu war a jël. To more effectively implement the decree. Pour nga xam ne mu mun a def loi bi nga xam moom lañ taxawal ak seen gémmiñ mu mun a dox nu mu waree. As far as you know, is there a national intelligence agency regulation? Ndax yow ni nga ko xamee am na bunta bi nga xamante ne moo nekk si wàllu NIA bi te ñu ngi seetu si xam-xam yu xarañ yi. No. Is there any NIA regulation? Ndax am na benn sarta bi nga xamante ne mu si bunti NIA bi. No, am na beneen loi boo xam ne NIA ñoo ko bindal seen boppa boo xam ne loi bi mag bu NIA bi moo leen jox doole boobu pour ñu def ko.
Do you have NIA regulations? Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. I think if anything that exists is the code of conduct. Foog naa lépp loo xam ne am na mooy ni ñu war a doxee ni ñu war a doxalee seen bopp. Which is about looking at the code of conduct of which year? Well, I may not be able to remember offhand, but I know the service has a code of conduct. Xëy na du ma mun a fàttaleeku bunta boobu waaye nag xam naa am na sarta bu demee ci wàlla boobu mooy code of conduct mooy nit ki ni nga war a wane sa boppa ni nga war a yóbboo sa boppa. The investigations team of the commission ñi nga xamante ne ñooy gestu fii si commission bi received information that there is NIA regulation. Jot nañ ay xibaar bu wone ne am nañ NIA am nañ loi bugi loi of 1997. si lu dem depuis 1997 la loi boobu taxawoon. It could be done. I'm not in possession of any. Mun But am I can find out. mun am waaye man aw ma ci benn waaye mun naa seetlu pour ma xam. And my understanding is that you have a copy. Man nu ma ko xamee mooy yow yaa ngi amee beneen copy. Well, it could be in the cells in the. My information is that you know that you have a copy. Man luma si xibaar lu ma am mooy mu nekk ne yow xam nga ne yaa ngi amee copy bi. Maybe, but it's not something I am quite really. But Mr. Sowe, how can you have something? You, Mr. Sowe, and you don't even know that you have it, and this is one of the most important tools that you have to use for the administration of the institution. Truly, I wouldn't lie to that, Mr. Counsel. I may have it in the collection of files in the office, but it's not a day-to-day material that I refer to. Muna am ci book yi nga xamne mang len amé ci téré yi ma amé waye nak nekul mbir bo xamne bes bu nek dama ko wara jëfo. Well, on the contrary, it should be a matter for everyday use because this should govern what the NIA should do. Dafa nekk li nga xamane war nga ko amé bes bu nekk ngir li moy woné yeen NIA naka ngeen wara défé sen liggéey. It shows what you can do and what you cannot. Dafa woné yow yeen li ngeen mëna def ak li ngeen mënuta def. Noted. Bay nga ko xel. Would you make a commitment to the commission to look into it and bring it to the commission tomorrow? Ndax bu nga def ay jéego pour nga gis ne rek indi nga book bobu nonu fi ci kanami commission bi. Certainly. Waaw, deugal. Thank you very much. Counsel, while he is doing that, is it possible to have an account of the instruments involved? First, you have sections 191, paras 1 and 2 of the Constitution. You have the 1995 decree that Counsel has been reading from. You just mentioned a code of conduct. Is that all the instruments that you have to run the National Intelligence Agency? No standard operating procedures, no rules of procedure, no recruitment of staff procedures and other things? If those instruments exist, then what he's asking for, to get copies of those, if you don't mind, if you can get them tomorrow. But can you just elaborate on this point a little bit? What instruments, both the primary ones and the subsidiary instruments as well? Please. Thank you, Mr. Chair. We will provide. We will go back to our material collection, and we will provide as available. Chairman, Certainly we will.
We have our cooperation on that. dinañ seet téere yi ñu amee ba pare dinañ ci dugg a seet ba pare li nga xam ne am nañ ko dina fexe pour essayer leen téere yi nga xam ne man ko amee loolu mbir la boo xam ne nangu naa ko. What is a bit... Council, you may continue, please. Thank you, Mr. Chair. What is a bit disturbing to me is the suggestion that it may not exist. And the commitment to give only that which exists. So that puts us in a position that at the end of the day we may be given a fait accompli. We don't want them to have this, so as far as we are not concerned, it does not exist, and therefore it's not given. Of course, I have every confidence that you would do what is right, but I don't want to leave the possibility that we could be played. Comme que lii nekkul loo xam ne dañ ko soxla bu baax a baax wala dafa am soxla ba mu ëpp. Let me say it in one. Waaw, okay. I made a very long speech, so I may have lost you along the way. Yes, that's it. Thank you. I'm sorry about that. Li ma doon wax mooy ne bëgguma rek ñu tënka mbir mi ci ne dinañ leen jox liñ am te waxu leen ñu lan ngeen am, parce que suñ ko bàyyee noonu nit ki mun nañoo wax rek ne su demee ba seet ne lii de suñ ko joxee nekkul lu ñu arrangé goma seen bot ci ne am nañ ko jox ñu liñ yaakaar ne moo leen di dimbale ñu ne ñu lii lañ am yaakaaruma nag ne yow di nga def loolu parce que am nañ yaakaar ci yow ne di nga def lu jub waaye ba tey rek nañ xam lan ngeen am ba pare su ko defee ñun duñ gasal suñ bopp pax suñ xamee li ngeen am ba pare mu leer ñu rek ne li ngeen am dina ñëw su ko defee ñu bañ koo bàyyi ci yaakaar naa ak góom naa ñu teg ko rek ci lu wér. So you have your legal officer here. He should be able to confirm to you whether there are NIA regulations. Kafi yena nga amé ki nga xamanté mo len dé digal ci walin loi bi ni mo doxé fofu ci NIA bi koku légui mën na la wax ndax yena nga amé bëgg loi bobu nonu nda amulen ko. You may confer with him. Mën nga ko laaj pour mu léral la. Turn off the microphone. We don't. Yes. Thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. I've just been informed that all we have is the Decree 45 and the Code of Conduct, and there is no regulation. Decree 45 ak Code of Conduct ñaar yoyu am nañ ko xibaar bobu lañ ma jox ni légui. All the same, we have a full commitment to provide what we have. All right, I assure you. Dina la dëgëral ne liñ am lépp dinañ ko génné té dinañ leen ko jox. Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf, Lead Counsel. You joined the institution in 1995. Yaa ngi dugga NIA door fa liggéey ci atum 1995. Correct? Ndax du loolu? Correct. Dëgg la. And you don't know in 1997, you don't know whether or not in 1997 you passed regulations governing the work of the institution. Yow xamuloo ndax atum 1997 taxawal ngeen ay loi yi nga xamantene moy umba seen liggéey bi. No. Did it? But you worked at various units of the NIA.
waaye yow liggéey nga si béréb yu bari foofu noonu si NIA. dëgg la. And how that work was to be done would undoubtedly be governed by the regulations. léegi liggéey boobu naka lañ ko mën a defee mu fekk bu bëggi loi boobu noonu teewut wala amayoo leen ko. Well, I think what was most available or widely referred to is the decree. li ma xalaat mooy li nga xam ne moom lañ am te mu gën a yaatu mooy décret bi. And I want to say, I think this is a good observation as we going through the reforms. yaakaar naa ne li seetlu bu baax la ci wécceeku yi ñu war a am. Bring in as part of the operational and institutional strengthening of the service. li nga xam ne dafa yokk liggéey bi doole ak li ko gën a dëgëral liggéey bi ni mu war a demee. And all the reason why we now have, a legal department to see that matters of legality and compliance are integral part of what we do. te looloo tax ñu am bunta boo xam ne taxawal nañ ko mooy bunta boo xam ne mu saytu sarta yeeg luwaay yi nga xam ne ñun noonu lañ war a doxee te loolu bunta la boo xam ne dafa gën a dëgëral suñu liggéey bi ak li ñu war a def na mu war a demee. Perhaps when you go back, you should make arrangements to do a thorough search. léegi bi soo delloo na nga def ay jéego ngeen gis ne wiste ngeen bu baax pour mun a jot ci bopp bi. So that you can come back to the commission with something concrete. nga gis ne nga mun a delluwaat ci commission bi fii soo fee ñëwaat nga ñëwaat ak lu dëgër. Assured. Thank you. dëgëral na loolu jërëjëf. Thank you very much. So we have agreed that operationally the NIA should not be involved in drug detection and interdiction operations. léegi fu nangutoo nañ ne comme NIA bi war ñoo dugal ci dara li nga xamante ne dafa dem ci wàllum drogue nu moo doxee ak dox ci kanam ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum drogue nuñ ko war a amee fii ci réew mi moo nekk drug squad. Mr. Lead Counsel, if you will permit me to elaborate a little bit on this matter. Lead Counsel, ndax di ma jox doole ma gën a setal mbir mi nii. Drugs being a threat to national security. mbir la boo xam ne mun na isi yaaxa ci mbiri karange réew mi. And the intelligence having a key role on collection and investigations of such threats. bunti liggéey kaay suñ bunti secret bi am nañ taxawaay pour seetlu ak dajale xibaar boo xam ne moo demee ci boor boobu. I think it is and it would be advisable. te foog naa lii dina nekk loo xam ne nit mun na koo mun naa yaakaar ne mbir la boo xam ne dafa ànd ak aida. For drugs to be matters of intelligence interest. pour mbiri drogue mu nekk mbir boo xam ne bunti liggéeykaay secret bi mun koo seet mun nañ koo toppa. Because of its, among other things, it's the existing nexus between drugs and terrorism. If you look at the Sahel and West Africa, you look at the terrorist organizations and the fundings, there are established findings that there is a close nexus, close correlation between drug trafficking and terrorism financing and terrorism activities. Because boo seetee mbir mi ci suñ tunda bii nii place yi nga xam ne ñu ngi am ay tafaar yu garaaw mel ni terrorisme boo seetee ñooñu terroriste yooyu fi ñoo jëlee xaalis ak seen am seen koom-koom fi moo jógee boo ko seetloo lu bëri mu ngi mingoo wala mu ngi jaxasoo ak mbiri affaire drogue jaayam drogue ak doxalinu drogue boo loolu bokk na ci. And the Gambia being a West African Sahel country. Gambia mu ngi nekk ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Sahel bi ci Afrique sowu jant.
I would advise, maintain that drugs related threats be a collection priority for intelligence services. Because in collaboration with lead agencies in this case in the Gambia, with the Drug Law Enforcement Agency, drug Law Enforcement Agency. Mr. Sowe, perhaps if you are willing to answer my questions more directly. Mr. Sowe, dina buga bu fekke di nga mëna tontu suma laajé comme luma la laaj nga tontu lolu. Instead of nibbling around the edges, mo gën nga dem di woralu ci boori laajé bi. You answer my questions more directly, perhaps maybe the answers would be shorter and more precise. Bo tonté luma la laaj rek da nga gis sa laajé bi sa tontu bi dina nekk tontu bu gàtt sax. My question was not that the intelligence agencies should not collect information. Suma laajte bi nekkut ne dama wax ne mbootaay NIA bi waruñoo nekk ñi nga xamante ne dañoo mën a jël ay xibaar di ko dajale. My question is about actual drug enforcement operations. Lu ma la laaj mooy moo nekk ne ñi nga xamante ne ñooñu la luwaa dooleel pour ñu gestu wàllum drogue. Drug enforcement operations. Pour ñu def liggéey bi nga xamante ne comme di wóor jaaykati drogue yi di leen jàpp ak affaire yooyu loolu nekkut liggéeyi NIA. Drug enforcement operations is not a matter for the NIA, that is a matter for the police and the National Drug Law Enforcement Agency. Do you agree with that? Loolu ñu amé liggéey bobu mo nekk police yi ak ñi nga xam moy drug squad bi. I think, Mr. Lead Counsel, given that the NIA Lead Counsel boss NIA empowered on matters of terrorism, and taking the correlation, for example, from a national regional security standpoint of drugs and terrorism and other threats. Bo setlo mbiri drug ni mel si tunda bi ak yeneen mbir yi nga xamne ñu ngi joko ci mbiri drug ni mo doxé ak limo isi ci tunda bi. And the fact that drug is also a crime. Te seet ne drug tamit ci ñu bon jëf yu bon la boka. I think collecting on it, which could even go to the extent of arresting to obtain information, would be carried out by the intelligence service. Intelligence service then by the powers conferred on it by this decree. Well, Mr. Sowe, if you do it, Mr. Sowe, you would be doing it in excess of your authority. You would be overstepping your authority and getting into the responsibility of the NDLA and the responsibility of the police. So, ko defé di nga def sa liggéey bi mu upal loxo ci fi nga xam fofu lañ la amal di ko passé ngir lolu liggéey la pour police ak drug squad. I think collecting information di dajale ay xibaar does not extend to operational activities like arresting and detaining. Bokul ci li nga xamantene liggéey yi nga xamantene drug dealers, that is not. Otherwise, there is no need for NDLA. It's like you are duplicating responsibilities. Government does not operate like that. There has to be certainty as to the areas and spheres of responsibility. I think
I think those are useful lessons that could be learned. Before we talk about the lessons, there has to be an acknowledgement of the facts. And then the lessons would derive from those facts that have been accepted and acknowledged. So now let's first take it step by step, acknowledge the fact that this is what used to happen and it ought not to have been happening. And then we would take the next step to learn from it, to draw lessons. But let's go back to the first step. Do you accept it used to happen and it should not have been happening? Well, it used to happen. It should not have been happening. Yet it was happening. I like the way you think. You're still refusing to say that it should not have been happening. I said it for you, expecting that you would endorse it. But you sidestepped it and said something else. It's interesting. It's nice. It would have been nicer without the interpretation. But you agree it used to happen, yes? Yes, it used to. It was wrong. Well, if you can kindly guide me, Mr. Lead Counsel, with this document that we have in place. Which says, like, if you look at the powers of the service of the agency, then arrest or detain any person for investigating in relation to any serious or economic crime. Yes, but if you are given that power and your brother is giving the power to arrest drug dealers and people who deal in drugs, you would want to leave the issue of dealing with arresting drug dealers to him, yes, and not to venture into that realm. Yes, well, certainly, like now, and that's why I was coming to the present. Before we come to the present, let's deal with the past. The correctness of what you do today depends on how we perceive what used to happen in the past. If it was being done correctly and properly, in accordance with the law, there would be no need to change. So we would only have to change it if it was being done wrongly. If it ain't broke, don't fix it. So let's go back. It was wrong. It was unlawful. The NIA was overstepping its authority when it was delving into drug dealing issues. If you will permit me once again, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. And again, certainly this process allows such. NIA could arrest, investigate,
I want to think it is for that reason that they were involved in the drugs matters, because it comes out as a crime. So lolota fogna ñom ñu ngi duggon ci mbiri affaire drogue parce que mbir la bo xamne dafa ñew ci yoon dafa feñ ci yoon bu bon. But with an existing agency with the full mandate on drugs, waaw waaye comme que am na bunta bu taxaw boo xam ne ñoom ñu ngi leen jox doole boo xam ne ñoom ñoo war a doxal loolu. The NIA mandates by being principally a collector and analysis of intelligence. te NIA seen taxawaay mooy pour seetlu gëstu dajale xibaar ak seet xibaar boobu lan la. Should have been kon waroon naa nekka arrest if it required arrest. su fekkee ne war nañoo jàppa kon mënoon nañoo jàppa. Investigate. ñu gëstu. To collect more information, because investigations also is a collection, it's a means of collecting information. Pour ñu mëna dajale xibaar parce que gëstu tamit lim tekki mooy pour ñu mën ci gëna am ñu mën ci am xibaar boo xam ne dañ ko ci soxla. And as a background service, provide that information for the drug squad, or the drug law enforcement agency to take the lead. Ko loolu xibaar yi ñu dajale yépp kon mën nañoo jël xibaar boobu jox ko beneen bunta boo xam ne ñoom ñëwal lañ dooleel pour ñu def liggéey bi. In a sense, to protect your institution, you are now prepared to put the cart before the horse. Léegi dafa nii pour nga aar sa bunti liggéeykaay bi yaa ngi jël saret bi teg ko ci kanami mbaam bi. Instead of you being all of boobu xaw naa doy waar waaye xarama jéem koo faram fàcce ci olof waa mu ngi mel ni rek la féete ca gannaaw moom nga jiital mooy rek nga jël sareet bi ka ko ci kanami mbaam mi xam nga su boobaa mbaam mi du mun a dem o nga jël sareet bi taxa ko ci kanami fas bi so am nga boobaa du mun a dem. That's what I was trying to say in English. Why I say that, Mr. Sowe? So gisee ma wax lii Mr. Sowe. You cannot and should not and ought not to be the lead agency in pursuing, arresting, detaining drug dealers. Luma yow waru nekkul sa yelleef waroo koo def pour ngeen toppa ñi nga xamante ñoo nekk di jëfandikoo ak drogue ngeen téye leen ngeen leen a denca tamit loolu boo ko seen liggéey. And it ought not to be the procedure that you would take the role of the lead agency, do the interdiction, investigation, arrest, detention, and then invite the drug law enforcement agency. It should be the reverse. Orta bokka ci seen liggéey ngeen jàppa nit ñi denca leen ngeen gestu ba pare boo leen pare ngeen jokko drug squad bi warta demee noonu si beneen anam bi la war a xewee. The drug squad should in fact be supplying you with information that is gathered, and you use that as the basis for your work, which is collection and analysis. Drug squad ñoom ñoo dem waroon a dem di dajale ay xibaar suñ ko dajalee ba pare ñu jox leen ko yéen ngeen gestu ngeen seet ko bu baax ngeen mun a dajale seen xibaar yi. Isn't that what is contemplated if you juxtapose these two legislations together, the drug law enforcement, the law enforcement agency law, vis-a-vis the NIA decree 45? Ndax lii yëpp boo ko xoolee diggante loi bi nga xam moo ëmb wàllum drogue ak yéen seen liggéey ndax foog loo ne nii la war a dem xewee woon. Thank you, Mr. Lead Counsel. I hope it doesn't look like we are belaboring or making us belabor this point with all respect to this commission. Jërëjëf Lead Counsel waruta dafa mel ni ñu ngi wóoraalu ci benn mbir mi te gis naa ne noonu waratu demee noonu ci ñu nekk rek taxaw ci benn taxawaay bi ci benn mbir mi di ci wax. I think when it comes to collection capacity foog naa su ñëwee pour dajale and orientation on collection ak jubluwaay ak bente ak dajale. The intelligence services
ahead. Liggéey bunti secret ñoom ñoo wara jité Institutions. But I'm not talking about collection of intelligence. waaye nekkuma di wax ne nga dajale ay xibaar. And on that we agree. te loolu nangutoon nañ ba pare sax. On collection of information. si lu dem dajale ay xibaar. NIA can be the lead. NIA mun nañoo jiite loolu. And even on specialized issues like drug matters. su fekkee ne sax dem na si mbir yi nga xam moo nekk si wàllum drogue sax. You want to depend on the lead agency to be supplying you the information for collection and analysis. yéen da ngeen war a sukkandekoo si ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee mbiri drogue bi pour ñu mun leen a jox ay xibaar. My point is, li ma la bëgg a leeral mooy. the NIA should not. NIA bi waruñoo def. Must not. waruñ ta def. Ought not. wala waruñ leen a sant sax. to be in the lead of dealing with operational activities for drug trafficking. duga si li nga xamante ne moo nekk si wàllum jëfandikoo drogue si liggéey drug squad. You agree? nangu nga loolu. Yes. dëgg la. You agree? That's a yes. waaw loolu waaw. Finally. si mujjantel bi nangu nga. But of course we will come back to this. waaye ba tey dinañ dellu si waat si lii de. And you know we would come back to yow this. xam nga ne dinañ si delluwaat. And that is why it was difficult to get this yes from loolu you. moo tax mun na xari trop am waaw bi sa loxo. But finally we got it. waaye mujjantel bi mujjee nañ ko. I will note it that you said a big yes, that it was not your area of responsibility. dinaa ko bindal nga ne wax nga waaw. Bu rëy a rëy a rëy. rëy a rëy. Thank you. And now let's go to immigration. léegi ñu dem si wàllum immigration. Just like we accept comme nuñ nangoo woon ne. that there is this direct relationship between drug trafficking and terrorism financing. am na li nga xam jokkalante bu am si duggante wàllum drogue ak ñi nga xam ne ñooy terroriste di dépasse terroriste yi. There is also that relationship between immigration and terrorism. loolu tam jokkalante am na diggante immigration ak wàllum terrorisme. We agree that. am nangu nañ loolu. am nañ nangutoo si loolu. waaw. Would you also agree that it is not the role of the NIA? waaye di nga nangu ne comme loolu bokkul si liggéeyu NIA bi. To be going around dealing with the issue of immigration, illegal immigration, and illegal emigration. bokkul si liggéey NIA ñu dugal seen loxo si li nga xamante ne moo nekk yeneen bitim réew doomi bitim réew yi nga xam dañ dee dugal si suñu réew mi fii naka lañ fi nekkee ak seen wàllum kayit ndax am nañ kayit yu jag loolu bokkul si liggéey NIA. Like immigration enforcement, for that matter, is not an issue for the NIA. tey gis nga comme naka la immigration naka lañ war a doxalee seen liggéey loolu amul dara lu moo defaa NIA. No. You agree? No. I agree. Wow. But why? The NIA used to be very, very involved NIA dañ daan dugal seen loxo si lii trop. in the issue of illegal migration to Europe. si ñi nga xamante ne dañ dee génn fii si réew mi di dem si réewu tubaab yi ñu ko wax back way. True. waaw dëgg la. In fact, the information we received was that the NIA was receiving funds from foreign governments to assist it to deal with that issue. luñ déggoon sax xibaar yu ñu fi jot moo nekk ne NIA ñu doon am ay dépenses yi nga xamante ne mu ngi jógee si bitim réew pour ñu dimbale leen si loolu. When I say these things, su ma waxee lii. I'm not necessarily referring to your tenure as DG. nekkuma di wax si jamono bi nga xamante ne si nga nekk njiit foofu si NIA. In fact, we have no authority to investigate your tenure as DG. te ñun sax amuñ benn doole sax pour ñu gëstu sa mbir si jamono bi nga xamante ne si nga dooroon di nekk njiiti NIA. Because our mandate stops at January 2017. ngir ñun liggéey bu ñu santa si atum January 2017 la am. So when I see this, I'm referring to the period before your appointment as Director General. léegi su ma gis lii lu ma wax mooy mu nekk li nga xamante ne moo xewoon yow balaa ngaa nekk foofu noonu njiit. But you are on the seat now. waaye yow yaa nekk si toogu bi léegi. So you have to deal with it. yow yaa am pour def ak jëf ak lii de. Well, thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. The threats. mbiri jafe-jafe yi.
of the national security or national interest, li nga xam ne mën naa jublu ci suñu kaaraange réew mi wala suñu to the well-being of Gambians, li nga xam ne moo jublu ci Gambien yi ni ñu war a dëkkee is a priority collection loolu mbir la boo xam ne dafa war a kowee comme ni ñoo dajalee xibaar yi for the service. bunti liggéeykaay bi. I agree. nangu naa. It's a matter for priority collection. moom dañ ko war a fulal ba jox ko mu am solo trop. Perhaps maybe we should define collection here. mun naa am ne nañ gën a For leeral our ni viewers, those sitting at home to understand this technical language that is being used. ñi nga xamante ne ñu ngi toog ci kër bi di seetaan kaddu bu ñu wax ni collection pour ñu gën leen ko faram fàncal ñu mun koo xam. At least for us in our training, it simply means it's just gathering useful information for the purposes of analysis or for purposes of processing. pour ñun suñ ñu ko jàngale moo nekk dañoo dajale ay xibaar rek ñu seega ko seegaat ko. And that is some basic office work. loolu rek si wàllum liggéey la rek si office. Where the intelligence, that is the lead information, comes into the office. si jamono bi nga xamante ne intelligence xibaar yi xarañ yi àgg nañ ci suñu office bi. And that information is looked at from various angles. xibaar yooyu noonu dinañ ko seet ci anam bu nekk. Credibility analysis. ndax jub na. ndax ñi ko wax fi mu jógee foofu déggu na. Plausibility of the information and all that. te xibaar bi tam num ñëwee ndax déggu na. That is what we are talking about. ñun loolu lañ nekk di waxtaanee. Do you agree? ndax nangu nga. Yeah. Speak up. Yes, Mr. Lead Counsel. Wow, Lead Counsel. I don't think we have any disagreement about that. fooguma ne am nañ benn ñaaka nangu too si loolu. The NIA can look or collect any information that would have an impact or a bearing on national security. NIA mun nañoo dajale bépp xibaar bi nga xam ne gëm nañ ne mun naa indil jafe-jafe si suñu waarum kaaraange bi. Agreed. nangu na. My issue is not the collection of information. man lu ma waxtaanee mooy nekkut ne comme xibaar yi nga xamante ne loolu ngeen di dajale de. My issue is operational activities. man lu ma wax seen liggéey bi naka ngeen ko dee doxalee. déedéet li ma wax mooy jéego yoo xam ne ñu ngi koy jël yoo xam ne weesu na seen office ñu ngi génn nañ seen office dugga ci biir dëkk bi di def ay jëf yoo xam ne amul dara lum bokka ak dajale xibaar. So thank you. I am talking about operational activities. Immigration Department. Immigration ñoom seen boor. They have an immigration enforcement unit. ñoom am nañ bunta boo xamante ñoo seetu si loolu pour ñu xool nit ñi nga xamante ñoo si biir réew mi fii te amuñ di seet seen kayit yi. The NIA should not be duplicating that function. NIA waruñoo dugal seen loxo si liggéey boobu. Do you agree? nangu nga si loolu. Well, I think foog naa ne. should be supporting that function. mën nañoo joxe ndimbal ci wàllu liggéey boobu. Even if there is an institution that should be supporting that function. su fekkee ne sax bu ne bunti liggéeykaay ñu ngi ko taxawal pour mu faral liggéey boobu noonu ñu doxal ko nu mu ko war a doxalee. At the operational level. si liggéey bi fu mu war a am. It should be the police, isn't it? police yi ñoo si war a bokk su fekkee beneen liggéeykaay war na si bokk police yi la war a nekk. Well, again, we're going back to probe what might have informed the operations of the agency then. Matters of national interest, matters of national security. Again, should not have been the lead role, but certainly have a role to support the operations. But in doing those support, you also need to carry out operations on your own of collection.
am nañ yoon pour def suñ dajale xibaar ba pare ñu joxe ndimbal ci wàlla boobu. The intelligence primary product is its reports. Bunti intelligence seen bunti liggéeykaay bu njëlbeen bi mooy pour li ñu dajale. I am happy, Mr. Sowe, that you said this. Kontaan naa trop Mr. Sowe li nga wax nii. Its primary product is its report. Report bi mooy primary product bi. Yes, but what used to happen was that the primary product would be the arrest and the detentions. The product was the person in the NIA cell. Comme lu ma wax product si anglais comme yéen ni ngeen koo defee moo nekk ki nga xamante ne dugal nañ ko si kaso bi foofu. Déedéet. si NIA seen cell bi. Man ak yow d'accord nañ ni yéen seen liggéey ci lum waroon ci lu ko daan feeñal mooy këyit goo leen binda wane ne nangam ak nangam day jot nañ xibaar boobu ne nangam ak nangam mooy am mbaa mooy nekkali am man maa ngi laa won ne seen liggéey du daan demee noonu yéen seen liggéey ca fam daan feeñee du wutoon ci këyit mu ngi daan feeñee ci nit goo xam ne ñu ngi ko tëj ne ko rëpp ca kaso ga te warut a demee noonu seen liggéey ci këyit la waroon na feeñee du wut nit kuñ ne rëpp ca kaso ga yéen ngeen indi ko teg ko fa. Do you agree with that? Agreed. I agree. No. Or as I say, if you will allow me, Mr. Lead Counsel, in preparing that report, you need to conduct operations. You need to conduct investigations. In reaching that product. Yes, I agree. Okay, then conduct investigations. Conduct operations. Don't involve yourself in the arrest and detention of these people. That is a matter for another institution. If it was today, and retrospectively, looking at what obtained and how to get it better. That would be the way we would do business. And that is the test we are going to use to determine whether what happened in the past was correct or wrong. That's why we are telling you that it was wrong. And we have reasons for that. To a lot of things, to use this as a basis to dissect those particular events. I think with what the law said, the arrest to investigate, to obtain information was enough. From these powers of the staff of the agency. And by this decree, even the process, there were excesses. There's no way we can justify those excesses. I say, but now if with all this, taking that this is what informed the actions then, Elite Council can guide me whether it would be proper for me to say it was not right to arrest, it was not right to detain. Elite Council bi kon mën na maa wax li nekkutoon yoon pour ñu jàppal nit wala nekkutoon yoon pour ñu taaj nit benn place.
Well, we were going to go into those issues later. dinañ dugg ci loolu ci kanam. But let's take Lamin Kabu for example. dañ jël Lamin Kabu ci misaal. You led the operation for his arrest. yow boko yow yaa jiite woon ci jamono bi nga ñu ko doon dem jàpp. If you will permit me, thank you, Mr. Lead Counsel, for bringing this matter. jërëjëf Lead Counsel ndax su fekkee ne di nga ma jox doole. Just answer the question. tontul laajte bi rek. And then we would move on. I didn't lead the arrest of Cabo. man jiitewu ma woon ñi dem pour dem jàpp Cabo. Very clearly. I didn't. ci lu Who set. led the operation? kana njiitee mbir mi pour dem jàpp. Cabo was not arrested in an operation. Cabo bi ñu ko jàpp nekkutoon ci liggéey boo xam ne dañ ko pare loolu. How was he arrested? naka lañ ko jàpp. Cabo was invited to the service. Cabo dañ ko ooyoon pour mu ñëw uyu si ci buntu liggéeykaay bi. Are you sure about this? ndax lii leer na la. Well, that's, yes, not the operation in which I led. bokkutoon ci bunti ci liggéey boo xam ne man maa ko. If you allow me my own. I will come to that. naa ñëw si loolu. There were two things. ñaari mbir la woon. The first was the sting operation. mu ne Very well. To scuttle a supposed drug deal. Exactly. téye li nga xamante ne am na ñu doon jëfandikoo si wàllum drogue. That is the operation you led. yow loolu nga jiite woon. It was subsequently that Kabu was invited to your office and arrested. si loolu ngeen oo Kabu seen office ngeen jàpp ko foofu noonu. That's what happened. loolu moo xew. That was what happened. loolu moo xewoon. Good. This operation, liggéey bii nii. that sting operation, bi ngeen doon def. can you describe what happened just briefly? si gàttal rek mun ngaa wax lan moo fa xewoon. Thank you, Mr. Lead Counsel. jërëjëf Lead Counsel. We receive actionable intelligence. dañu am xibaar boo xam ne dañu war a jóg jël ci taxawaay. You said actionable intelligence. Yes, on this matter. xibaar bi nga xamante ne da ngeen war a jóg. You are already arrogating to yourself the mandate. yow yaa ngi woon sa bopp ne comme am nga doole. To intervene pour nga dugal sa loxo. and mount an operation. si li nga xamante ne beneen And that's liggéey why bu you ma def. call it an actionable intelligence. loolu moo tax nga ne liggéey la bi nga xamante ne foog ngeen yëngu si. Do you agree? ndax nangu nga. But this is where the issue is. lii mooy mbir mi léegi. There is a drug law enforcement agency. am na bunta bi nga xam moo seetu wàllum drogue. There is the police force. am nañ police bi. Both of them have the authority to deal with this. ñoom ñaar yépp am nañ doole pour ñu jëfandikoo ak. Your responsibility is collection and analysis of evidence. yow sa liggéey moo nekkoon ne ngeen dajale xibaar yi ak sedda yi. You left all that ngeen bàyyi loolu yépp. and mounted a sting operation on your own. ngeen defalal seen booba seen liggéeyi booba. Yes, Mr. Lead Counsel. waaw Mr. Lead Counsel. That is where the problem lies. fii la jafe-jafe bi nekk nag. Maybe if I The explain. NIA exceeded its authority. NIA dañ def nañ seen liggéey moo ëppa loxo. Just like you said there were excesses. comme wax nga ne def ngeen li nga xamante ne dafa ëppoon loxo. This was one good example of the NIA overstepping its responsibility. léegi bii benn misaal la si li nga xamante ne li NIA def nañ seen liggéey bi mu ëppa loxo. And stepping into the purview, ngeen duga. the responsibility of another department or departments of state. ngeen dugal si beneen bunti liggéeykaay bi nga xam ne ñoom leen sosoon pour ñu def liggéey boobu noonu bi nga xamante ne ñu ngi nekk si ron nguur gi. Yes. waaw. Thank you, Mr. Lead Counsel. I think. jërëjëf Lead Counsel foog naa. Again. ba tey. Drugs. mbiri drugs. Hard drugs. Hard drugs for that matter. Drug yu gën a garaaw. Seeing what it did in the region. liñ gis lim isi ci tunda bi. ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi delloo ak ñoom. We all agree. yow seede bi. We all agree. yëpp nangu nañ ne. That hard drugs are bad. drogue yu bon yi na bëgguñ ko baaxut.
That is why the state outlawed them. We all agree that hard drugs can be the source of financing for terrorism. There is no doubt about the need to have this contained. The question is not whether the state must intervene. The question is who in the state is mandated, empowered, and expected to intervene. In this particular instance, that is the Kabu case, it was not the NIA. First, it was the NDLA. And next, the police. Your interest would have been to receive the information, analyze it, and send it to the relevant state institution that had the power to deal with the operational aspects of it. Do you agree? Mr. Witness, if you will allow me. Not Mr. Witness. Mr. Lead Counsel, Mr. Lead Counsel. Mr. Lead Counsel. If you will allow me, I would want this discourse separately, if that is permissible. Because of the complex nature of what was involved in this matter. I'll give you 3 minutes. Would that be adequate? In camera? In camera. If that's permissible. On this particular... Does it have a national security issue? Complexity is not the test. Well, and not only if it has any national security implication, but also a current one. That's understanding we all had. It has to be a current one. If we're dealing with a historical matter, then we'll see how we handle that. But you may proceed, answer his question, and we'll see how we go. I mean, I'll come back. There's some observation I really would want to bring some order to this proceeding that we are going through now. But go ahead, please. Oh, yes, well, in my view, it does have, but again, as current national security implication. If the answer is yes, we can approach the chair and quickly give him an indication, and then he would rule on the matter. I would have no objection to there being a short private session on that matter, if there is a real national security implication. Well, it does have concerning implication, if I will be permitted. Well, concerning implication does not equate to a current national security issue. So, you are the public servant here. You make the assessment and let us know. Well, that's my take. If you will permit me, we can
We can come back to this matter if that's permissible. Mr. Chair, perhaps. But before we leave it, can both of you just come for a moment? Yes, please. Mr. Chair, perhaps maybe you just rule on the matter and then we go on lunch break and then we come back and proceed. Yeah, Mr. Chair, give me a second. Yeah. I'm sorry, I did not quite say it that way. No. I cannot give instructions to the chair. No. I can only make suggestions. If you pretend to give instructions, you're going to get a lot of resistance. I wouldn't get away with that. But we will continue for 5 minutes on this point. We'll continue for 5 minutes before we take the lunch break. And please continue. Witness, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Council Summer question. Thank you, Mr. Chair. And on this particular operation, we got information that there are drugs in this country that originated from Guinea-Bissau. And they were being, the activity was being carried out in Brikama. And the intelligence report went to say
some officers of the National Drug Law Enforcement Agency drug squad were complicit in this operation or in this activity. So the service came up with this operation. And when I say service, I mean the agency. A sting operation. That Lord attracted, if you like it that way, of the dealers. An agreed meeting point. And that was finally, because it, according to the operatives report, the exchange between the operatives, the operatives and the drug dealers. Moy ñi jaay drogue bi ak ñi nga xamne ñu ngi liggéey bunti nguur gi ni ñoo jëfoo ak jaaykati drogue yooyu ak ñun suñu liggéey bi ni wara démé went on for a time until they finally appeared on the scene. Doxna be waxtu ñew na be ñoom ñepp feeñ nañ ci dajekaay bobu. And upon their arrival at the scene, te bañ àggee ca place ba, as the deal was about to be executed, carried out, these two drug law enforcement agencies appeared on the scene and interfered with the operation, which led to the escape of some of them. So, in hindsight, and on this particular operation, one could say that the agency's fear of probably not acting on this intelligence on its own was founded. For the fact that the intel has said that there were officers who were complicit in this matter. Drug officers, for that matter. And for them to appear at this scene adds up the fear that probably this intelligence was not acted upon directly by the service or the agency. Objective of arresting these suspected drug dealers might have been compromised. That is what happened on this operation. And there were gunshots fired? Yes, I understand there were gunshots fired. You know or you understand? You led the operation after all. But I was not on the ground when this particular exchange was happening. It was the team. It was the operative team. So, gunshots. Do you do quartermaster functions after operations, whereby you check at the weapons given to your personnel, the amount of bullets, and what has been expended? Quartermaster operation.
moo nekk képp ku nekk ki nga xamante ki ngeen santa pour ñu den def liggéey ngeen jox leen ay gaanaay bokk si bali fetal yi buñ demee def seen liggéey ba pare ñu ñëw ndax bali fetal yooyu da ngeen ko dee seetaat ngeen seet bal yi nga xamante ne loolu ngeen leen jox loolu moo fa nekk ak gaanaay yi ñu leen jox tamit. Well, there is an SOP. loolu mooy SOP. That means it is standard operational procedure. You do it as a matter of course all the time. Comme lii dafa nekk li nga xamante ne saa yu nekk rek da ngeen ko dee def. So back to Dr. Cisse's question, you have SOPs? Léegi dellu si Dr. Cissé lu mu laajte woon da ngeen ko daan far di def rek. Da ngeen am SOPs am ngeen sarta yoo xam ne bind ngeen ko ne seen opération yi nangam ak nangam laa doxee. Well, sorry, it should be there. In Wolof. That should be part of it. Yeah, but again, when it comes to weapons, if you take an arm or gel pistol, if you take a gun, obviously that should be registered. My question is not what is this SOP. My question is, as head of the operation, did you do that in order to ascertain whether your guys fired shots, how many bullets they fired, and the consequences of those shots fired? Xool nga wala gestu nga si jamono bi nga xamante def ngeen liggéey boobu noonu sa gaay yi nga xamante ne ñoo àndoon ak ay seen fetal yi bu ngeen jógee foofu ngeen dellu si nday yow def nga ay jéego pour nga xool ñooñu bali seen bali fetal yi nga xamante loolu leen jógee si seen liggéeykaay di dem foofu dara manqué wut si woon ndax def nga loolu. Ndax soxi nañ bal. waaw ok bu dee soxi nañ bal ñaata bal lañ soxi ak bal yooyu ñu soxi lan la def. No. Did it? Well, perhaps that's the reason why you did not know that bullets were fired from your end. True. And if anyone was injured or killed as a result, you wouldn't know. I would have known. But clearly you don't know. Why? Well, I certainly know no one was killed. I know. I understand that bullets, or there was a gun shot or a pistol shot. So now it's not just it was said. Now you know for certain that it happened. Well, in reflection, yes. In reflection, yes. There was a gun shot. Pistols, fire. Yes, pistols are guns too. I'm glad that we have gone back to what is expected. Thank you. We have been asked to create a record of what transpired in violations and abuses of human rights. And it's good that you gave that historical record of what happened in response to what council asked, and he waited and waited for that. I don't want that to continue. We had spent hours and hours almost on council explaining something, and witness saying, yes, I agree. Perhaps in response to council some question, do you agree or you don't agree? Yes, I agree. No information is given to us for the record.
It's not the council who is testifying here. Nekut council bi mo nek di garal fi kado mbi de way sédé bi ci yow sa bop yow yaay garal sa kado. One point I was comparing it to a football game. Manchester United possession 75%, Manchester City 15-20%. Dem na sa bi ma jël misal bi ma jëlé ko né comme football la rek Manchester United soko xajé juroom ñaar fukki xaj ak juroomi Manchester United loolu la am benen xaj bi Manchester City moko am. And that is not you are the one testifying here. We should hear a lot more from you in response to. Council is guiding you through all that. He knows the points that he really would want to raise. But I don't want it to be a situation where 75% of the possession of the floor is the council and the witness, yes, I agree, no, I don't agree, yes, I agree, yes, no. We have to hear. The act establishing TRRC says we create a historical record of what really has happened. Légui lum nekk di wax moo nekk ne comme sa diggante ak council nekkul ne council moo teew fii nii pour gaaral kaddu council daf la nekk di jàppale pour nga gaaral sa kaddu te luñ yaakaar si yow moo nekk ne nga wax li nga xamante ne da ngaa wax bi nga dugg si biiram waaye su fekkee ne yaa ngi tontu rek waaw ak déedéet loolu dafa nekk li nga dinañu indil jafe-jafe léegi dafa noonu rek comme council moom moo amee soo ko xaajee ñaar fukki yoon yi ak juróomi loolu council la yow juróom-ñaari fukka yi rek nga am. We'll give you a chance to say a lot, help us create this history. I'm not blaming you. All I'm doing is making sure that we have some order and fulfill the mandate that's been given to the Commission. tarik bi nga xamantene lool mo xewon ñu mëna xam lepp lo xamantene lool mo fa xew ñu mën ko xam ci jaarale ko ci yow li nga xam. See, you wanted to respond, Mr. Sowe, please go ahead. Mr. Chairman, thank you, and my apologies for probably the feeling of. Well, this is by no way meant to put drag on matters. Probably and truly, my being here is to help with that from a retrospective and give an introspective so that prospectively we can also help this country. If in the process. Degala dama ñew pon tamit nak pour loolu ma mun di laajte ma joxe ay tontu yoo xam ne moo war moo jaadu te moo ànd ak yoon comme ni ngeen ko bëggee li nga xam ne ëllëg ak si biir mu nekk njëriñ pour nit ñi yëpp ak réew mi ni ñoo demee kanam. I want to, and not only want, I am willing and ready to support that process. Ne could ne rek bugana waaye pare naa tamit. So if it goes between me and the respectable lead counsel in this manner, well, I didn't mean to be disrespectful to these proceedings. It was meant to help in setting it right. That is the desired objective of this, setting the historical records right. Mantam suma buga moy pro tahawal ak degeral li nga xamne moy xibaari taarix bu deggu bo xamne mom lañ leen jox pour ngeen out ba paré ngeen tahawal ko lolu suma kéné la manit pour mom ma defé ko nonu. And I wish to align myself to that process being expedited. I mean, te man tam buga na ma taxaw ci yoon bobu li nga xamne dina ko doxal ci lu gaaw ak ci lu dëgër. So my profound apologies if my exchange has been read in that way, but it's by no way meant to so disrepute or disrespect to this esteemed commission. Mange ñaan jégalu ngeen jégal ma lolu nekkutoon suma ene wala suma ité pour ma doxal mbir yi nonu man tam this is the state, this is
this is an act of parliament. Man tam suma buga moy pour ma doxal ko ni mu wara démé parce que li mbiri rew mi la li suñ néegi député yi ñoo taxawal bunta bi so dafa wara nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ ci bokka ñu doxal comme na mu waree. So by my explanation, I provide an expert view from the view of the security, from the view of the intelligence. Kon man tam suma lima doon di def mooy kon lima ko gis ci bunti intelligence bi ak kon suma xam-xam nam demee ci bunti liggéey bi ak nam war a demee ak lima ci xam man suma gis-gis mooy ni ma ko doon di tontoo noonu. This is not cast in stone. I mean, it's in reflection we realize, okay, on the whole, we should not have done that. Now there's an opportunity as we move into new beginnings to get that correct. Mel rek nekkul ne pour nga jël saan xeer rek sànni ko waaye nag suñu gis-gis mooy comme ni ñu ngee dem di pour door ay doori ni ees li ñu war a demee kon nag ñu def képp suñu képp kattan pour gis ne loolu mu nekk lu wér lu dëgër comme niñ ko bëggee. I appeal for your kind indulgence if for me to provide an explanation from the security intelligence views or what might have been the reason for. Mange ñaan sa jégalu pour si fekkee ne dafa am li ma war a wax li ma war a waxtaanee wala li ma war a waree ci xam-xam liggéey bi ni mu waroon a demee kon man tam foofu laa sukkandekoo pour ni ma doon di waxee noonu. Just to get a better outcome. Pour li gën ñu mën a am loolu. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much for that reassurance, Mr. Sowe. Jërëjëf Mr. Sowe pour sa dëgëral boobu. And we have an obligation under our rules also to respect you, give you all the dignity that you need for every witness that appears here. Ñun tam li suñ bëgga la pour ñu jox la respect ak li nga xam ne sa yëleef la comme ni yeneen witness yëpp ñi fi musa ñëw ni ñu leen jàppee woon ñu jàppee la ci kaw benn yoon boobu ñun tam loolu suñ bëgga la. And what council was doing was to get the facts from you. Council lim doon di def mooy pour mun a am dëggay comme ni mu ko solee mu am dëgga yooyu ci sa loo. There was no disrespect, there was no effort to ridicule the agency, and certainly not you personally. Nekkut ne dafa àndut ak respect wala nekkut ne dafa bugg a tuuteel bunti liggéeykaay bi wala yow sa boppa déedéet waaye ay dëgga yu taxaw yu dëggu la council bi soxloon moo tax muy doon di laajte noonu. I hope with that understanding we will continue in the normal way that the Act of Parliament of the National Assembly really required us to do. Comme que ni ko xamee noonu li loi bi laajte ci ñun mooy li nga xam ne suñu néegi député bi noonu la ko taxawalee yaakaar naa dinañ continuer defee ko noonu ba ñu mun a egga fañ war a dem. The Director General of NIA coming to TRRC to talk about the mandate that we have been given. Pour Director General bi nekkoon NIA ñëw toog fii jox ñu ay kaddu li nga xam ne doole bi ñu leen joxoon pour ni ñoo doxalee doole boobu. That can be Mr. Sowe, it can be Mr. Cham, it can be Mr. anybody. Mun naa nekk Mr. Sowe, Mr. Cham wala keneen koo xam mun naa nekk képp yépp ci nit ñi. That Director General is not going to be having or sitting in an easy chair. Director General it's a hot chair, it's a hot seat that you're going to be in. Director General. Ni ñëw rek toog ci toogu boo xam ne dafa oyof wala mu nekk lu ndaw dafa toog ci toog boo xam ne toogu bu tàngala li nga xam ne liñ ko laaj ak ni moo waxee ak ni moo tontoo dafa war a ànd ak ay anam yu wér. You have 22 years of brutality and abuses that occurred in the country. Parce que ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak métital nit ñi di def ay tafaar yu garaaw si réew mi loolu nekkut loo xam ne lu yomb la. And the vast majority of the victims that appeared before this summer thing implicate the National Intelligence Agency. te seede yu bari ñi nga xam ne toog nañ ci biir commission bi seen wax ak seen kaddu yépp ngi wone ne lu métti lañ dal ci loxo NIA bi ñu leen jàppee. Now to have the Director General of that agency here, we talk about
instruments not available, technicalities here and there. No, the country doesn't want to hear that. They want to hear a lot more about these atrocities. How did these things happen? That would help the current Director General, you, Mr. Sowe, to reform this institution, to avoid these things happening again in this country. ci kaw loolu pour directeur général boobu ki nga xam ne léegi nii moo teew ci bunti liggéeykaay boobu nekk seen jiit mu ñëw toog fii kon nag liggéey boobu ak laajte yooyu war a am dafa war a feeñal dëgg parce que métital ak affaire yu garaaw yi nga xamoon ne xewoon nañ fii loolu lañ bugg a génnee wane ko parce que loolu sax mun na laa dimbale yow mu nekk directeur général pour wécceeku yi nga war a doxal ci bunti liggéeykaay bi nga mun a xam lan nga war a def ak lan nga warut a def su fekkee ne loolu yëpp wane nañ ko fii nga xam. So just to prepare you for hot seat that you're in, things are going to come, but they're not directed towards you as Mr. Sowe, and Council had mentioned at the very beginning that you had not been adversely mentioned here. So what we are doing also is not just helping the country, but helping you as well to reform the institution. Comme ni ko lead council bu waxee bi ñoo door ne ku ne dafa am ku la tudda fii wax lu bon ci yow wala def nga lu bon waaye nag sa bunti liggéeykaay bi ay xew-xew ya fa am yooyu la ñoo seetlu te loolu yëpp mën naa nekk ndimbal ci yow pour ëllëg ak si biir li nga def ak ni nga koo defee nga mun ci am lu set pour ni nga koo defee ne ku ne yow lañ bugg a tuutil wala yow lañ bugg a blame pour yooyu déedéet dañ koo def pour nga gën a am xam-xam li nga war a def ak li nga war a doxal ak naka ko koo defee. I don't know if the 14 days that you were detained at NIA, if you were tortured. ñun xamuñ ndax fukki fan ak ñeneent yooyu nga xam ne jàpp nañ la nga nekk NIA xamuñ ndax dañ la mettital foofu. We will come to that, but we'll take a lunch break now, and then when we come back, we will continue some otherwise, as usual. Thank you very much. We come back at 3 o'clock. 3:15. 3:15, I'm told. 3:15 we come back. Meetings adjourned. Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy Kerr fan Kerr zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi defee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw fii ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indi les products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit
bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport diri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentey tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox. Skincare plus nag emuñ si Gambia rek ñu ngi United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw emuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, you know, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. I mean, we do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème yu picca boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii. Love, love, love like fire. Bring my yobo good my fire. Love, 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 love like fire. Miss V Designer Outlet is the #1 quality and affordable stop shop for all your needs. Get your evening dresses, suit and ties, office wears for both ladies and gentlemen, beach wears, sport wears, pure leather shoes for men, quality belts, bags, heels for all beautiful ladies, original perfumes, accessories, and a lot more. Find us at Kololini Road opposite Gaddafi Mosque at the Aqua Bridge Station, or call us on 295-3411 or 764-2486.
Miss B Designer Outlet. Shop right, look good. When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's how she became mine and see that.